Welcome back, dear learners. How are you all? Hope you are well by the grace of Almighty Allah. Today we learn to read your English for today, which is given by the National Curriculum and Textbook Board for Class 7. So dear learners, let us start. Unit 3. What are friends for? Lesson 3, Flora's first day at school. 2. Read the text to know more about Flora's first day at school. Flora continues her story. It took us half an hour to reach the school. I saw many students on the school campus. Some were playing and some were talking to each other. I didn't know anyone, so I was a little afraid. My mother soon took me to the head teacher. He asked me a few questions and I answered them intelligently. The head teacher was very pleased. He put his hand on my shoulder and said, "Good. You're a highly intelligent child. You know a lot. I'll take you in my school. I hope you'll be happy here." I was admitted to Class 1. The head teacher was a very nice person. He called a teacher and said to her, "Ms. Layla, this is Flora. She is a new student in Class 1. Take her to the class, please." Ms. Layla took me to the class. The class teacher welcomed me and gave me a seat. All the students in the class were staring at me. I felt a bit nervous to see all the new faces. But soon I became easy. I could make friends with 2 or 3 students sitting close to me. A new place is a new experience. So my first day at school is a new experience in my life. I will remember the day as long as I live. This is the Bangla meaning of the passage. It is very helpful for the Bengali learners. So dear learners, you must take a screenshot for your better collection. Now we read the Bengali meaning. ফ্লোরা তার গল্পটি চালিয়ে যেতে থাকে। বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে আমাদের আধা ঘন্টা সময় লাগলো। আমি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অনেক ছাত্রছাত্রী দেখলাম। কেউ কেউ খেলছিল, আবার কেউ কেউ একে অপরের সাথে কথা বলছিল। আমি কাউকে চিনতাম না, তাই আমি একটু ভীত হলাম। শীঘ্রই আমার মা আমাকে প্রধান শিক্ষকের নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন এবং আমি বুদ্ধিমত্তার সাথে সেগুলোর উত্তর দিলাম। প্রধান শিক্ষক মহোদয় খুব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন এবং বললেন, "ভালো, তুমি খুবই মেধাবী। তুমি অনেক কিছু জানো। আমি তোমাকে আমার বিদ্যালয়ে নেব। আমি আশা করি তুমি এখানে খুশি থাকবে।" আমাকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হলো। প্রধান শিক্ষক মহোদয় অত্যন্ত চমৎকার মানুষ ছিলেন। তিনি একজন শিক্ষিকাকে ডাকলেন। তাকে বললেন, "মিস লায়লা, এ হলো ফ্লোরা। সে প্রথম শ্রেণীতে একজন নতুন ছাত্রী। অনুগ্রহ করে তাকে শ্রেণীতে নিয়ে যান।" মিস লায়লা আমাকে শ্রেণীতে নিয়ে গেলেন। শ্রেণীর শিক্ষিকা আমাকে স্বাগত জানালেন এবং বসার জন্য একটা আসন দিলেন। শ্রেণীর সকল ছাত্রীরা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। সবকিছু নতুন মুখ দেখে আমি কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লাম, কিন্তু শীঘ্রই আমি স্বচ্ছন্দ অনুভব করলাম। আমার কাছাকাছি বসা 2-3 জনকে আমি বন্ধু বানাতে পারলাম। একটি নতুন স্থান, একটি নতুন অভিজ্ঞতা। সুতরাং বিদ্যালয়ের প্রথম দিন আমার জীবনে একটি নতুন অভিজ্ঞতা। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন দিনটিকে স্মরণ রাখব। In this slide, we find out some important words which are very important
for your examination. Here you find Bangla meaning, synonyms, antonym. These are Bangla meaning. It is very helpful for the Bengali learners. Synonyms, antonyms for better vocabulary. Now you give MCQ test. Before giving the answer, you push or stop the video and write down the correct answer in your answer paper. After completing the answer paper, I will give the answer of this MCQ test. Okay, dear learners, now we start our answer. Now choose the correct answer to each question from the alternative given and write the corresponding number of the answers in your answer script. এই অ্যান্সারগুলো থেকে আমাদের চারটা থেকে একটা অ্যান্সার বেছে নিয়ে ফার্স্ট ওয়ান, all the students in the class were staring at me. Here the word staring referred to. এখানে staring শব্দটি বলতে কি বোঝানো হয়েছে আমরা দেখে নিই অ্যান্সারে কি রয়েছে। Answer B. Looking for a long time surprisingly. Number 2. It took us half an hour to reach the school. Here reach means এখানে reach শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে আমরা দেখে নিই অ্যান্সারটি কি হতে পারে। আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে C. Arrive at. Number 3. So I was a little afraid. What does the word afraid mean? Afraid শব্দটির অর্থ কি? Scared. 4. You are a highly intelligent child. What does highly mean? এই highly শব্দটির অর্থ কি বোঝানো হয়েছে? Okay, very. Highly শব্দটির অর্থ দিয়েছে very. Number 5. You know a lot. The meaning of the phrase a lot is a lot শব্দটির অর্থ কি বুঝিয়েছে সেটা আমরা দেখব এখন। Okay, much, অনেক বেশি কিছু বুঝিয়েছে। Next, again dear learners, you must stop the video and write down the correct answer in your answer paper. After completing your answer, you must solve your answer paper with me. Number 6. A new place is a new experience. Here experience means knowledge. Experience শব্দটির অর্থ হচ্ছে knowledge, মানে নতুন জায়গায় যে অভিজ্ঞতা নেওয়া হয় তাতে কিন্তু আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। Number 6. Flora and her mother reached the school after. তার স্কুলে কখন পৌঁছেছিল? তাদের স্কুলে পৌঁছানোর সময়টা জানতে চেয়েছে আমরা অ্যান্সার দেখে নিচ্ছি। Half an hour. In the above passage we find this line. 8. I'll take you in my school. Here my refers to, এখানে মাইটা কি বিষয়ে আসলে কাকে প্রকাশ করেছে? এই মাইটা কে? এটা ছিল the headmaster. হেডমাস্টারকে বোঝানো হয়েছে। Flora got a little nervous because Flora একটু উদ্বিগ্ন ছিল কারণ কি কারণে ছিল আমরা অ্যান্সার চেক করে নিই। She didn't know anyone. সে কাউকে ওই যে নতুন জায়গাটাতে চিনে না। Last one, number 10. All the students were staring at Flora because answer is she was newcomer. সে ছিল নতুন এই জন্য। Okay, dear learners, now answer to the questions. There are 5 questions for you. At first, you must read this question and write your answer in your answer paper. After that, you solve your answer with my answer. Okay, I give your answer. This is the 5 answer with Bangla meaning. This is very helpful for the Bengali students. So, dear learners, keep it off.
If the video was helpful for you, you must write a comment and touch the like button. If you want to get more videos like it, you must subscribe the channel Shovon Online English School and hit the bell icon now. Thank you for watching and hearing this video.